ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੀ ਬੈਂਟਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। Speaker, to commemorate the 100th anniversary of the discovery of insulin in Canada, we raised the World Diabetes flag in Brampton to raise awareness. In June, the House passed Bill C-237, which will lead to a national diabetes strategy. Can the Minister of Health tell us about what steps our government is taking to ensure that Canada is leading in the fight against diabetes? Health. Thank you, Mr. Speaker. I would like first to thank the member for Brampton South for her question and for her strong advocacy on behalf of the diabetes community in Canada. We also want to recognize the severe impact that diabetes has on 3 million Canadians who live with the disease and with their families. Thanks in large part to the hard work of the Member of Parliament for Brampton South and her Bill 237, we are now developing a national framework for diabetes strengthened by a $25 million investment from Budget 2021. There is a much more work to do, Mr. Speaker, but thanks to the member and what we're going to do to prevent diabetes and care for people, we're going to get there. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤਹਿਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Earlier today, the government announced that it will be extending its pause of the lifting of capacity limits and remaining high-risk settings where proof of vaccination is required. This includes food or drink establishments with dance facilities such as nightclubs and wedding receptions, in meeting or event spaces where there is dancing, strip clubs, sex clubs, and bathhouses. We must remain cautious in the face of the virus, and this pause will allow us to continue monitoring trends in public health and healthcare indicators while also learning more about the Omicron variant. There's no doubt that the months ahead will require continued vigilance. The science tables modeling released today has shown us that cases continue to rise, even without the Omicron variant factored in. And while hospitalization and ICU admissions are currently stable, they too will grow. While we expected to see increases as we entered the winter months, the emergence of Omicron serves as a stark reminder of just how quickly things can change and how we must always keep our guard up. We still do not know very much about this new variant. We are still learning about its transmissibility, its severity and impact on vaccine effectiveness. And while there are many unknowns, what we do know is that the basic public health measures are effective against COVID-19 and the Delta variant, and will also be effective against Omicron. As we enter the holiday season, I'm encouraging all Ontarians to avoid large crowds, practice physical distancing, wear your mask and wear it properly, wash your hands frequently, stay home when you're sick, and get vaccinated. If you have not yet received the vaccine, please do so as soon as possible. If you're eligible for a booster dose, please book your appointment and provide yourself with an extra layer of protection. Achieving the highest vaccination rates remains our best defense against COVID-19. So let's increase that community immunity as high as we can before the holidays start. ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ
ਲੈਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਗੈਰ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। I would like to begin by acknowledging that I'm speaking to you today from the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. I want to thank my colleague here on the stage with me today, Gary Anandasangri, who was just named as my new parliamentary secretary. Thank you for being here, Gary, as indeed you were here back in February. I also want to take this occasion to thank Arif Irani, my former parliamentary secretary, with whom I worked closely since my original nomination as a minister, as well as Bardish Chagger, who played an important role in moving forward the former Bill C-22. Facts are hard to argue with, and when it comes to conservative justice policy, the facts speak loudly and clearly. It simply did not work. The best evidence, sadly, is in our prison populations. Indigenous adults represent 5% of the general population, but account for 30% of federally incarcerated inmates. That's double what it was 20 years ago, and it's even higher in certain provinces. Black inmates represent 7.2% of the federal offender population, but only 3% of the Canadian population. These statistics, this record is shameful. The reason the numbers are so high is due in good part to current sentencing laws, which focus on punishment through imprisonment. At the center of this approach is the mandatory minimum policy. This rigid, one-size-fits-all approach makes it impossible for judges to take into account mitigating factors and to impose a sentence that fits the crime. And I'm not talking about hardened criminals here. I'm talking about low-risk, first-time or non-violent offenders. Think about your own kids. Perhaps they got into trouble at some point with the law. I bet you would want to give them the benefit of the doubt or a second chance if they messed up. Well, it is a lot harder to get a second chance the way things are now. And that's particularly true if you are a young person who happens to be Indigenous or Black. Our criminal law is full of examples of what happens with mandatory minimums. Here's one. A young man with a promising career, living in an isolated community with no criminal record, has a job, an apprenticeship, has the beginning of a relationship, and he's out drinking on a Saturday night with his friends. That night, he makes a bad decision that changes his life. On a dare, he fires a hunting rifle in the direction of an empty building. No one gets hurt. Neighbors call the police. He is charged and convicted with discharging a firearm while reckless. Because of the minimum mandatory penalty, he receives 4 years in prison. The young man loses his apprenticeship and his relationship. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Name politics, which he's been a trailblazer in the political field, and he's opened many doors, and he will share many of stories of his struggle starting out, because Brampton wasn't the diverse community it is today 25 years ago. ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਬਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਟ ਅ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ,
ਉਹ 2x4 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੂਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡੋਰ ਖੋਲ ਦੇ, ਆਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਆਟੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿੰਡੋ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਟੈਕਸੀ ਟੁਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿ ਧੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੁਡੇ। You know, I had met him when I was an MP and he was an MP. Sort of interesting enough, I had the chance to serve with Gurbaks in the House of Commons and with Harinder in the provincial legislature, which is unusual. But you know, I remember meeting him in the House of Commons gym and just found him to be such a decent man. And when I moved to Brampton, he was one of the first people that I had chai with to talk about the city of Brampton.